Hi everyone, salut à tous, soyez le bienvenue sur Spoken French. Moi je suis Luis, ça c'est mon nom. Welcome everyone, it's Luis here. I do have private lessons. There is my phone number, $20 an hour, up to 4 friends or family members. Minimum 2 hours per session. You call me, WhatsApp message only, online. If you cannot pay, it's free here. Subscribe. All right, so we're gonna be working with the verb se demander en français. Se demander, okay. But we're gonna be using it in context, so that way it's a lot easier. Okay, numéro un, I wonder. Okay, so in English is wonder, right? Se demander, wonder. I wonder if she is here. Je me demande si elle est là. Je me demande si elle est là. Okay. Je me demande si elle est là. Okay. Numéro 2. Okay. Numéro 2, you wonder why he's leaving so early. Tu te demandes pourquoi il part si tôt. Let me adjust here, okay? Give me 1 second, guys, because I'm doing everything in real time, okay? So this is going straight into, let's see, that's still too big. Okay. Un moment, s'il vous plaît. Okay. That's too small. Let's see. Alright, so that's good. Okay, so tu te demandes pourquoi il part si tôt. So soon. Si tôt, so soon, right? Tu te demandes pourquoi il part si tôt. Numéro 3, okay, elle se demande ce qu'elle va dire. She wonders what she'll say. Elle se demande ce qu'elle va dire. Elle se demande ce qu'elle va dire. Moi, Luis, je me demande ce qu'elle va dire. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas. Je me demande. Qu'est-ce qu'elle va dire? Je me demande. Like, I don't know. Okay. Numéro 4. Nous nous demandons s'il va pleuvoir. Est-ce qu'il va pleuvoir? J'ai senti quelque chose ici, de l'eau. Est-ce qu'il va pleuvoir? Je me demande. Nous demandons s'il va pleuvoir. We wonder if it's going to rain. Okay? Nous demandons s'il va pleuvoir. Okay. So I put a little thing there so you guys can see the time, okay? Alright, so okay, now we're going to be working with the imparfait. So the imparfait, en français, the imparfait is a verb in French that meaning an action that was taking place in the past, okay? Numéro 5, I was wondering. So at that time in the past, I was wondering. And for the first person, now keep this in mind because you're gonna hear me. You're gonna be listening. I hope you're gonna be listening because you may be able to hear, but if you're not listening, you're not gonna learn French. You have to listen. Okay, so listen up. I was wondering. L'imparfait. Just keep in mind that the word imparfait at the end has an AI. I'm sorry because I have Spanish, English, French, and other things in my brain. Okay, AI. So for the first person, AI is going to be the ending. It sounds like Je me demandais. I ask myself at that moment. Where I was putting or where I put my keys
is in the past. Avait, j'avais, in the past. Je me demandais où j'avais mes clés. Je me demandais où j'avais mes clés. Like yesterday. Hier, je suis perdu. I was lost. Hier, je suis perdu. Je ne pouvais pas trouver mes clés. I couldn't find my keys. Je me demandais, numéro 5, je me demandais où j'avais mis mes clés. Je me demandais où j'avais mis mes clés. Okay? Numéro 6, you were wondering. You were wondering if it was a good idea. Was in the past. Okay? You were wondering if it was a good idea. Okay? So how do you say that? Tu te demandais si c'était une bonne idée. Tu te demandais si c'était une bonne idée. I have to fix this to make it fit. Let's see. Tu te demandais si c'est une bonne idée. Okay. Alright, that looks better. A little bit less. Okay, that's better. Maybe just a little bit. C'est peu que un peu. Alright. Je me demandais où j'avais mis mes clés. Je me demandais où j'avais mis mes clés. Mes clés. Je me demandais où j'avais mis mes clés. Numéro 6, tu te demandais si c'était une bonne idée. Tu te demandais si c'était une bonne idée. Okay? Tu te demandais si c'était une bonne idée. In the past, of course. Ok, on va faire numéro 7. Numéro 7. He was wondering why no one answered. Il se demandait pourquoi personne. Personne means no one, nobody, personne. Il se demandait pourquoi personne ne répondait. Okay? Il se demandait pourquoi personne ne répondait. He was wondering why no one answered. Okay? Il se demandait pourquoi personne ne répondait. Okay, we're gonna do number 8. Numéro 8. We were wondering what was going on. Like, we're waiting, we're wondering what's going on. What was going on in the past. Nous demandions. So in the present, it is demandons, present. Like we're wondering right now. Nous demandons right now. Nous demandions in the past. Nous demandions. Let's see. C'est. Let me correct that. Ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. What was going on? Ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. What was going on? Ce qui s'est passé. All right. Nous demandions ce qui s'est passé. Okay. We're gonna move now to the future. Okay, le futur. Numéro 9. I'll wonder, because now it's in the future. I will wonder. I'll wonder if he's free tomorrow. So it is referring to tomorrow. Je me demandaré. I'm not wondering at this time, but I will be wondering later. Je me demandaré si elle est libre demain. Je me demandaré si elle est libre demain. Je me demandaré si elle est libre demain. Okay. Numéro 10. You'll wonder how it works. Right? You don't wonder now because you don't know what is it. But you'll wonder how it works. Tu te demanderas comment ça marche. Tu te demanderas comment ça marche.
Tu te demanderas comment ça marche. Numéro 11. Numéro 11. 11. She will wonder where to go. Elle se demandera où aller. Elle se demandera où aller. Elle se demandera où aller. Numéro 12. We will wonder if it's possible. Nous nous demanderons si c'est possible. Nous nous demanderons si c'est possible. We're not asking at this moment, but we will in the future, right? Okay, lo passé composé. Okay, so this is like the simple past in English and in Spanish, but in French you have to use two verbs. Anything that moves, you're going to be using être. If it doesn't move, you're going to use avoir, to have, okay? Passé composé, completed action, it's already past. It's in the past, okay? I wonder what to reply. So at that moment, I wonder, what do I reply? Je me suis demandé quoi répondre. Je me suis demandé quoi répondre. Je me suis demandé quoi répondre. Okay, it's already in the past. Okay, numéro 14. 14. You wonder why she was laughing. Tu te demandais pourquoi elle riait. Oui, parce que, yes, in present is ri. Ri, rire, je ris, rire, but rier is the past. You wonder why she was laughing. Tu te demandais pourquoi elle riait. Tu te demandais pourquoi elle riait. Tu te demandais pourquoi elle riait. Okay. Numéro 15. He wondered if he was wrong. Il se demandait si elle avait tort. Il se demandait s'il avait tort. Avoir tort means to have it wrong. Like, I got it wrong, okay? Avoir tort. Il se demandait s'il avait tort. And numéro 16, we wonder if it was over, if it's finished. Nous nous sommes demandé si c'était fini. Nous nous sommes demandé si c'était fini. Nous nous sommes demandé si c'était fini. But don't you wonder if this lesson is over? Because it is over. Mais non, vous vous demandez si la leçon est finie parce que oui, c'est fini. All right, thank you. Subscribe. PayPal me if you want to pitch in. Bonne chance. Good luck. It's Louis here. On se voit à la prochaine.